Dan. Now, let's get back home and go to Laikipia County. Very few indigenous forests still thrive in the country. The very few that exist are persistently under threats of human encroachment and deforestation. Mukogondo forest runs across the grain. The community living around the forest have found a way of ensuring the forest thrives alongside the economic and societal activities. Our reporter Beryl, supported by journalist for Human Rights Kenya, visited the forest for this report. The Mukogondo forest is located in the eastern part of Kenya, in the counties of Isiolo and Laikipia. Mukogondo forest is a national indigenous forest reserve measuring approximately 30,000 hectares. It is located in an area classified as arid and semi-arid lands, making it one of the most vulnerable forests to climate change in Kenya. One unique aspect about Mukogondo forest, even though it is a gazetted forest, the government has allowed the local communities, the indigenous communities, to utilize and conserve the forest. Mukogondo is also one of the last remaining dry forests managed by communities living around it under the Kenya Forest and Management Act of 2016. Mukogondo forest is of critical importance as a dryland forest. It provides dry season grazing for the community around the forest. The community are majorly pastoralists in nature, so they depend on the forest for dry season grazing when pasture is limited in their rangelands. So the forest provides great pasture for the livestock. It also provides watering points for the livestock during that spell when it gets really dry. 15 kilometers south of the forest, Margaret Metiani, the chairlady of Olingo Lelatia women group in Mukogondo forest, and her fellow group members from Lekusero village are busy collecting firewood inside the forest for the domestic use. Mukogondo forest haina stima haijafika. Yani kuanzia enzi ya mababu hatujaipata stima. Tunaingia tunapata kuni, tusaidia kupata mwangaza, kupika pia. Margaret and her group members are part of the Ilmamusi Community Forest Association that brings together Ingwesi, Makurian, Kurkur, and Lerkur communities. They depend on the forest for water, pasture, honey, firewood, herbal medicine. We have a membership of 49 members, and the members have well coordinated and organized forest user groups. The first forest user group deals with honey harvesting. The second one deals with fuel wood collection. We have a third one that handles ecotourism. Additionally, there is grazing and water as part of the uses that the community derive from the forest. The forest is now threatened by deforestation and land degradation occasioned by population pressure, overgrazing, charcoal burning, and other excessive uses of its resources by the communities. "56-year-old Nicholas Kodei is a beekeeper in Mukogondo forest. The father of 8 and a resident of Ariju village is eager to share his frustrations. There are so many challenges in the Mukogondo forest because there is a lot of encroachment in the forest. There is underground growths which used to have a lot of honey, but we don't have them now. In fact, if there will be no interventions of conserving the forest and trying to bring it back to its status, even honey will have to diminish. Six groups work hand in hand to conserve and restore the forest. The herbal medicine collection, pasture and water, ecotourism, tree nurseries establishment, and the firewood collection groups have developed various bioenterprise. Kila user groups wako na mikakati na wako pia na governance system yao wenyewe. Kwa mfano kama wale ambao wanahusika na mambo ya azali, hao wenyewe wanakaa chini, wanajua tutapata mizinga wapi. Na tukipata mizinga tutagawa namna gani
na tutamanini namna gani, na wanatumia CFA kuelimisha hawa vile wanaweza kupata asali ambaye kwa wingi. Sasa hiyo ndio njia moja, ama pia vile watahifadhi, ama vile unaona kama hii miti ambaye ni hardwood, kwa mfano kama hii Olea Africana, hiyo ni miti moja ambaye ni lazima ni hardwood, so lazima waweke mizinga sawa. Na wakiweka hizo mizinga, sasa wanaamini ya kwamba ukikata hiyo miti basi watakosa kesho mahali ambaye wataweka hizo mizinga. So hiyo pia ndio kitu ambaye inasababisha hawa wakose kukata zile miti kubwa kubwa ambazo ni hardwood. Ni unaona wakipanda juu ya miti, hata kama ni kukwea mpaka huko juu, wanahakikisha kwamba wanakata branches kidogo kwa mbuzi ama kwa ng'ombe, kwa mfano kama vile unaiona hapa chini, badala ya kuangusha. These groups have created symbiotic relationships between the ecosystem and community livelihoods in line with the Paris Agreement. These forest-based options are critical in achieving nationally determined contributions through combined mitigation and adaptation approaches that provide both carbon and non-carbon benefits. Bee farming has become an activity that is making me busy. I'm benefiting from the honey because last season I have sold 50,000. The money I used to pay for my school fee for my kids. I have got 3 kids that are schooling, so I have not sold any animal. I got the money from the honey. Women such as Margaret Letiani, other group members, have not been left behind in these restoration and conservation efforts. They've taken up the task of sustainably managing specific elements for the forest's future through creating awareness and monitoring all the activities in the forest. Tukienda na wamama kama tuseme kikundi ya kuni, tukati kuni yenye imesimama, tunarokota ile imeangushwa na wanyama, tunapasua, tunapeleka nyumbani. Sasa tunalinda forest yetu ndio alafu tusaidie baadaye na tusomesha watoto wetu. Kama wamama wa Ilmwesi, yani hatuwezi kata miti zimesimama. Tunaokota hizi zimeangushwa na ndovu ama imejiangusha yenyewe ndio tuweze kuprevent msituni yetu isiharibike. Juu tukiamua kukata hizo zimesimama, msituni itaisha. A few kilometers to north of the forest is Anne Kilobi's workplace. She's one of the traditional herbalists. Here, together with her colleagues, Anne identifies and harvests some roots of indigenous trees for medicinal purposes. Without a healthy facility nearby, the village relies on Anne to provide a cure to some common ailments. Hii forest tunafurahia sana, inasaidia kutoa dawa. Na hii dawa ilikuwa ni nzuri, unasaidia watu sana. Napenda mwili, napenda yani joint. Hata hali ya baridi unasuia. Sasa hiyo kazi ndio mimi nafanyanga. Hiyo kazi, hiyo dawa ikitengeneza unauzia jirani na pia jamii yangu unatumia. Mimi natunza hii msto yetu kwa sababu ikikauka unakosa dawa. Anne and her group members are contributing greatly in conserving the forest as they need more indigenous trees for tomorrow. Ukitoa misisi moja, unakata tu hiyo moja, unafunika miti yangu usifanye nini, usikauke. Unaenda na hiyo misisi moja, unaenda kutafuta misisi nyingine moja kwa miti nyingine, unatoa, unafanyanga hivyo, unafunika, sasa unaenda kutengeneza dawa. To avoid overgrazing in the forest, the pastoralist communities, elders such as Nikiniwa Ledupa, have joined hands to complement the women's conservation and restoration efforts. The men have creatively come up with a rotational grazing calendar that allows the forest to revegetate naturally, especially during the dry season. Sisi wafukaji ya Mukogondo forest na wafukaji ya ng'ombe. Sisi na kwa sehemu kama mvua inanyesha, sisi nahamia sehemu hii mahali nyingine.
alafu nakaa narudi mahali ingine baada ya mwezi kama 2 naenda mahali ingine. Alafu naenda namna hiyo sababu kama nakaa mahali moja hiyo miti itaisha, nyasi hata inaisha nakosa nguvu na miti itakosa nguvu. Ndio naona sisi naishi nafunga hapa naenda mahali sehemu nyingine. Nakaa kama mwezi 2, 3, mwezi ya 4 naenda sehemu nyingine. Namna hiyo, lakini iko ile core forest kama hii area hii. Hiyo sisi nashunga mwaka moja bila hakuna ng'ombe ile inaingia ndani. Wakati kama kiangazi kabisa kama hii sasa. Sisi naingia, lakini kukata miti yake nakata kidogo. Hapana kata miti kwa chini. Nakata kidogo kama ng'ombe inakosa nyasi. Wakati kama sisi nahama inawasha. Mbegu yake ile inaingia chini, inatoka naanza kumea mzuri bila kitu kingine kugusa. Na sababu kama naguswa na kunjana kidogo. Sasa ndio inaona sisi nahama kupea nafasi hiyo mbegu yake atoke. Kwa hii kikundi tunafanya maneno na tourism, tunafanya maneno na culture yetu ya Kimaasai. Na pia kwa hii kikundi ya Namayana tuko na vikundi 9 ndani ya wamama ambao ni wamama wanaishi sehemu hii ya Arjijo, na huwa tunafanya hii biashara, tunashona shanga. Pia huwa wakati tuko na wageni wazungu tunawatumbuiza tukiimba, wamama wanaimba, warani wanaimba, na pia tunauza shanga zetu. Na pia tuko na mchezo ya wazee ambayo inaitwa Ntotoi, pia wazee huwa wanacheza. Kwa hivyo hii kikundi yetu imetusaidia sana kwa sababu huwa tunapata pesa tukiuza hiyo shanga yetu, tunapata pesa na bado hiyo pesa inatusaidia kwa watoto wa shule. Sisi wamama tunaendelea tukichangia, tukitunza kwanza hizi miti ziko hapa. Kama wamama tumeanza kusema hizi miti zisikatwe tena. Tuko na mpango ya kuongeza miti kupanda na ili sehemu iwe mzuri. These strategic, significant and deliberate decisions by the Ilmamusi Community Forest Association have bore some significant fruits. A draft policy on forest and landscape restoration and the action plan has been realized, and together with partners, a benefit-sharing forest regulation has been produced and shared. So far, we have been able to establish 6 nurseries. We have been able to also to train the various stakeholders who are working around Mukogondo, from the county government to NGOs to the communities, and also even training the conservancies which are surrounding the forest. The Ilmamusi community remains focused and ready to continue on their efforts towards the restoration of treasure that is Mukogondo. The restoration approaches cannot be achieved by one organization. We really need to work as partners all the way from the users to the service providers, work closely with the county government, because in some of these trust land, the county government will play a very key role. Indeed, with the survival, so will their livelihoods. Well-being, food, water, energy, security, and resilience be restored. Beryl Ringos, KTN News. All right, thank you so much, Beryl Ringos.